Yes, perfect. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் அண்ட் செல் சைக்கிள் உடைய செகண்ட் பார்ட். ஓகே, நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் சைக்கிள்னா என்ன அண்ட் செல் டிவிஷன்ல மைட்டாசிஸ்னா என்ன அப்படின்றத நேத்து பார்த்துருந்தோம், ரைட்? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் மியாசிஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிவிஷனா மைட்டாசிஸ்னா என்னன்றத ஒரு தடவை புரிஞ்சுப்போம். சோ தட் லைக் மியாசிஸ் தெரியாதவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், ரைட்? ஓகே, ஸோ மைட்டாசிஸ்ன்றது என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ்? What are all the stages of mitosis? It is nothing but prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, so 4 stages இருக்கு: prophase, metaphase, anaphase and telophase. So prophaseல என்னென்ன நடந்திருக்கு பாருங்க. prophaseல things, chromosome material, first chromosome material condense ஆகுது. Okay, and they are seen to composed of 2 chromatids. Okay, ஒரு chromosome material இப்பதான் produce ஆகுது, then chromatids form ஆகுது and they come to the center, centromere. Centromere which undergone duplication during interphase begins with upward. Okay, fine, I'll do one thing, like I'll explain in this, right? So when we are talking about mitosisல என்னென்ன பண்ணோம் நம்ம? First we studied about prophase, metaphase, anaphase and telophase, right? So prophase la enna aachu? First namakita vandu nuclear membrane disappear aachu. Okay, and nucleolus disappear aachu. Okay, then after that chromatins got converted into chromatid, chromatin got converted into chromatid and centrioles moves to opposite pole, என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருந்தது. ஓகே, அந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும் பொழுது உள்ள யார் இருந்தா? உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் இருந்தது. அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் என்ன? It's nothing but the fluid is called as nucleoplasm, right? The matrix was called as nucleoplasm. And the nucleoplasm kulla yaar irundanga? Nucleoplasm kulla nariya chromatins இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. Got it? So in the chromatins la என்னாச்சு? nuclear membrane disappear ஆன உடனே so nuclear membrane disappear ஆன உடனே चलो nuclear membrane okay, nuclear membrane disappear ஆன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபுல்லா அந்த chromatins எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகி chromatids ஆ மாறிடுச்சு. ஓகே, chromatids எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகி chromatids ஆ மாறிடுச்சு. அப்புறம் இருந்த ஒரு சென்ட்ரியோல் என்னாச்சு? 2 சென்ட்ரியோல் இருந்ததா? ஒரு சென்ட்ரியோல் என்ன பண்ணிருது? ஒரு சென்ட்ரியோல் இன்னொரு சென்ட்ரியோல் இந்த சென்ட்ரியோல் என்ன பண்ணுது? So this centriole is moving. Got it? So ஒரு chromatid இருந்ததா? chromatin இருந்ததா? அந்த chromatin என்னவா மாறிடுச்சு? chromatid ஆ மாறிடுச்சு. அப்புறம் அந்த centrioles ஒண்ணும் இன்னொன்னு opposite polesல போயிடுச்சு. So first nuclear membrane got disappeared, nucleolus got disappeared, chromatin got converted into chromatid and the centrioles moves to the opposite pole. Okay, so போனது மட்டும் இல்லாம what they did, they started creating aster rays. Okay, so aster rays ல இருந்து they started producing spindle fibers. Okay, they started producing spindle fibers. இப்போ prophase உடைய work almost முடிஞ்சிருச்சு. Coming to metaphase. Okay, metaphase ல என்னாச்சு? Same, we can see centrioles are there. Let me put centrioles in both this place. Okay, in your centriole போட்டுறேன். Okay, and after that what happened? It had aster rays, right?
Okay, asterase la enna kadachudhu? We got spindle fibers, right? We got spindle fibers, and then after that in the chromatids ellame enna pannuchna, it created a sister chromatid. It all created a sister chromatid. This chromatids created a sister chromatids, and now they become a chromosome, right? So what happened here? Chromatids produce sister chromatids, and they are centralized by centromere. Okay, ஒரு chromosome நடுல இருந்தது யாரு? Centromere. And this centromere helps in driving those chromosomes. This helps in driving chromosomes to the equatorial plane. Okay, so equatorial plane is also known as metaphasic plane. Okay, அப்ப இங்க என்ன இருக்கு? இங்க எனக்கு வந்து மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருந்தது. எத்தனை மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருந்தது? ஒரு மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருந்தது, ரைட்டா? சோ லெட்ஸ் இமேஜின், ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் a மெட்டாஃபேசிக் பிளேட். ஓகே, இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட்டா வந்து இந்த இடத்துல அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Got it? So I hope you understand what happened. So இது metaphase, and remember this is the best phase to study what? Ultrastructure of chromosome. Okay, this is the best stage to study ultrastructure of chromosome. அடுத்து anaphase ல என்ன ஆகுது? anaphase ல இந்த பாதி chromatids மேலயும் பாதி chromatids கீழயும் break ஆகுது, right? So what happened? The spindle fibers got retrieved, and பாதி chromatid இங்கேயும் இந்த மாதிரியும் இன்னொரு பாதி இங்கேயும் இந்த மாதிரி, right? So they have got broken. Okay, fine. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? அதுக்கப்புறம் this centrioles, they stopped releasing aster rays. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Breakdown, or you can say splitting of chromosomes happened, and chromatids enachu? Chromatids move to the poles, move towards the poles. Appo this is an important point. Chromatids moves towards opposite poles. So anaphase la இந்த ஒரு question repeated ஆ கேட்பாங்கடா. Okay, in anaphase if you find chromatids, they are mitosis or meiosis. Okay, if you see chromatids on the anaphase, then it is called as mitosis. Okay, so remember, when there is a chromatid in the anaphase, then it is nothing but mitosis, right? So this is one important question. After that, coming to telophase la enna avudhu? They stopped releasing aster rays. Okay, and this chromatids again started decondensing into chromatins. Okay, and then after that you started getting a nuclear membrane. Got it? So telophase முடிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் in this case, if it is animal cell, if it is an animal cell, furrow will be formed, and cell divided. Okay, so this is for animal cell. If this is the case for plant cell, what happens? Cell plate forms and cell divided, right? So this is what we have done, and this condition is called as cytokinesis. So idha நம்ம வந்து mitosis அப்படினு படிச்சோம். Yes or no? idha நம்ம mitosis னு படிச்சோம். Yes, the schedule will be given today. Okay, the schedule will be provided today. Schedule is all ready. Every Monday and Tuesday will be the bio class. Okay, every Monday and Tuesday bio session irukum. Physics session வந்து Tuesday and Thursday la irukum, and same wise like chemistry classes will be on Thursday and Friday. Got it? So this is how the schedule is going to be,
and exams will also be mentioned in between. Okay, ஒரு monthly exam ஒன்னு இருக்கும் compulsory. So என்னென்ன schedules complete பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். Got it? So don't forget to attend your test and don't forget to prepare for your test and do that wisely. Okay, Sherry, fine. So let's start today's session. Yes, it is a mock test. It is a monthly test, mock test. நீங்க என்னன்னாலும் சொல்லிக்கோங்க. Okay, so now let's start with meiosis. Okay, so இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்? We are going to study about meiosis. Okay, meiosis நம்ம காமனா என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா meiosis is called as reductional division. Meiosis is called as reductional division. Okay, so what does it mean reductional division? Reductional division na let's imagine ஒரு parent cell இருக்கு. Okay, and the parent cell diploid ஆ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த parent cell ல இருந்து எனக்கு ரெண்டு daughter cell கிடைக்குதா? ரெண்டு daughter cell கிடைக்குதா? அந்த daughter cells எல்லாமே haploid ஆ இருக்கும், half ஆ இருக்கும். Okay, parent cellum daughter cellum unequal ஆ இருக்க பட்சத்துல நான் அது என்னன்னு சொல்றேன்? meiosis அப்படினு சொல்றேன். Got it? Okay, mostly this meiosis takes place in which cells? It happens in gametes. Mostly இது எங்க நடக்கும்? For gamete formation. Okay, for gamete formation க்கு இந்த meiosis தேவைப்படுது. Got it? So let's read one by one. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes. Okay, ஒரு sexual reproduction நடக்குதுன்னா எனக்கு ஒரு offspring produce ஆகணும்னா என்ன தேவைப்படுது? Two gametes fuse ஆகணும். Got it? Each with a complete haploid set of chromosome. அப்போ ரெண்டு gametes, consider gamete number 1, gamete number 2 ரெண்டுமே சேரும் பொழுது எனக்கு ஒரு offspring கிடைக்குது. ரைட்டா? இந்த gamete எப்படி இருக்கணும்? haploid ஆ இருக்கணும். இந்த gamete 2 எப்படி இருக்கணும்? haploid ஆ இருக்கணும். Haploid means single number of chromosomes இருக்கணும். Gametes are formed from specialized diploid cells. So எனக்கு gametes எங்க இருந்து கிடைக்குது? It is produced from diploid cell. இது ஒரு diploid cell. This is a diploid cell. இந்த diploid cell ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? எனக்கு ஒரு haploid gamete கிடைச்சிருக்கு. Okay, fine. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half in the production of haploid daughter cell, this kind of division is called as meiosis. Right? Meiosis ensures that production of haploid phase in the life cycle sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. சரி, fertilization அப்படினா என்ன? Fertilization means fusion of male and female gamete. Okay, fusion of male and female gamete and fertilization சொல்றேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு parent cell இருக்காங்க. parent cell consider male parent cell. அப்ப அவங்க என்ன gamete ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? male gamete. எத்தனை gamete ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க? consider ரெண்டு gamete ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அந்த gamete என்னது? sperm. Sperm is nothing but an haploid gamete. அப்போ இதே மாதிரி மேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது ஃபீமேல் வந்து எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? ரெண்டு பேருமே ஹாப்ளாய்டா, ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகும் பொழுது எனக்கு என்ன நடக்குது? எனக்கு ஒரு ஜைகோட் கிடைக்குது. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் நான் என்ன சொல்றேன்? ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த ப்ராசஸ் நான் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்றேன். Got it? அப்போ ஜைகோட் ஹாப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா? It is diploid. Clear? Right? Okay, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. அப்போ எப்போ எனக்கு meiosis நடக்குது பாருங்க? When do meiosis takes place? During gamete formation. During gamete formation in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. Okay, and the key features of meiosis are as follows. First, என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாருங்க. Meiosis, it is the two sequential cycle. Important. Mitosis is a single step process. Okay, mitosis is a single step process, whereas meiosis is the two sequential cycle. Means there is no gap in between. Okay, there is no gap in between. It is a continuous cycle. It is a continuous cycle. Okay, two sequential cycle of nuclear and cell division is called as meiosis 1 and meiosis 2. Okay, அப்ப இங்க meiosis-ல ரெண்டு meiosis இருக்கு. Okay, but only a single cycle of DNA replication takes place. Very important. Okay, so if I ask you a question, okay, நான் உங்களுக்கு question கேக்குறேன். meiosis-ல how many times cell division takes place? How many times cell division takes place? 2 times. Okay, how many times nuclear division takes place?
How many times nuclear division takes place? 2 times. How many times DNA replication occurs? DNA replication or DNA duplication. How many times it takes place? It is only one time. It is only one time, which is an important question. Okay, 2 times into another. One is meiosis 1, another one is meiosis 2. Again, inge meiosis 1 and inge meiosis 2. அப்போ DNA ரெப்ளிகேஷன்ன்றது எங்க தான் நடக்கும்? DNA ரெப்ளிகேஷன்ன்றது எங்க தான் நடக்கும்? Is it happens in meiosis 1 or it happens in meiosis 2? Find out the answer. Meiosis 1 ல நடக்குமா DNA replication, meiosis 2 ல நடக்குமா DNA replication? Yes, answer this. Okay, fine. Let's see. Okay, so I got an answer meiosis 1. Let me see. Okay, done. Let's read. Meiosis 1 is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids as S phase. எப்போ meiosis 1 start ஆகுது? எனக்கு எப்போ S phase ல sister chromatids லாம் form ஆச்சோ, அதாவது replicate ஆச்சோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு meiosis 1 ஆரம்பிக்குது. Meiosis involves pairing of homologous chromosome. Important. Okay, meiosis ல என்ன நடக்குது? Homologous chromosome pair ஆகுது, recombination நடக்குது between non-sister chromatids of number 2. இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் எனக்கு எங்க நடக்குது? meiosis நடக்குது, which makes the meiosis different from mitosis. Okay, புரியலனா no issues. இப்போதைக்கு அப்படியே பாருங்க. Okay, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. So remember, how many times meiosis happens? Meiosis happens twice. Okay, ஒரு meiosis ஓட endல one meiosis is equal to meiosis 1 and meiosis 2. Okay, one meiosis is equal to ஒரு meiosis முடிஞ்சிருக்கு அப்படினா meiosis 1 meiosis 2 முடிஞ்சாதான் ஒரு meiosis னு அர்த்தம். ரைட்டா? அப்போ ஒரு meiosis ஓட endல எனக்கு எத்தனை haploid cells கிடைக்குதுனா I'll get 4 haploid cells. Got it? I'll get 4 haploid cells. My meiotic events can be grouped under following phases. What are all the? Meiosis 1 la prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. அதே மாதிரி meiosis 2 la prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. இதுல இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Meiosis 2 is also known as mitosis. Okay, also known as, அதாவது எக்ஸாக்ட்டா கிடையாது, because meiosis 1 is known as reductional division. Meiosis 1 is reductional division. Meiosis 2 is equational division. Okay, அப்போ equational division இருக்க பட்சத்துல அத நான் mitosis னு சொல்லலாமா? So just I'm giving some basic idea. Fine. Okay now. So let's do this one by one. Okay. Let me talk about meiosis 1 and 2 parallelly in the same slide. Okay. Just give me few minutes. நான் உங்களுக்கு diagrams add பண்ணிட்டு வந்துறேன். Okay. So meiosis, let's imagine first I'm talking about meiosis 1. Okay வா? So meiosis 1 ல என்னென்ன stages இருக்கு? Prophase stage இருக்கு, prophase 1 இருக்கு. Prophase 1 க்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா prophase 1 க்கு கீழ leptotene, zygotine, pachytene, diplotene and diakinesis. இது எல்லாமே ஸ்டேஜஸ் prophase 1 க்கு கீழ மட்டும் meiosis 1 ல. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? நெக்ஸ்ட் this is first stage prophase 1. அதுக்கு அப்புறம் we have prophase anaphase, prophase metaphase, anaphase, and finally we'll have telophase. Okay, I guess like I need to erase this all. Let me do this stuff clearly. Okay, I'll try to give it everything in one single slide. So a chart Mari will prepare for this. Okay.
ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் நான் உங்களுக்கு இது ஒரு நோட்ஸாகவே கொடுக்குறேன். ஓகே ஃபைன். மியாசிஸ். மியாசிஸ்ல ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மியாசிஸ் 1. ஓகே, மியாசிஸ் 1ல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு? Prophase 1, diakinesis. Then after this, okay, let's do this now. Fine? Yes. Fine. So நிறைய ரவுண்ட் போட்டாச்சா? Okay. So we'll do this one by one. Okay. First meiosis 1ல meiosis 1 நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? I call it as reductional division. Okay, I call it as reductional division. Right? Okay, and இத நான் எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றேன்? It is used during gamete formation. Okay, it is used during gamete formation, or also I call it as gametogenesis. Gametogenesisல இதை யூஸ் பண்றோம். Yes guys? Okay, and meiosis-ல மொத்தம் 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. First meiosis 1ல இருக்கக்கூடிய prophase 1 பத்தி படிப்போம். Okay, first meiosis 1ல இருக்கக்கூடிய prophase 1 பத்தி படிப்போம். Okay va? Done. Let's go with this. So I hope you can also draw this with yourself. Okay, you can also draw this. Fine. So let's read this. Meiosis 1, prophase 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer. Okay, prophase meiosis 1லயே இருக்கிற ஸ்டேஜஸ்லயே longer stage யாரு? Prophase 1, and more complex when compared to prophase of mitosis. Mitosis oda prophase விட இங்க ரொம்ப complicated. Okay, it has been further subdivided into following 5 phases. எத்தனை phases இருக்கு? 5 phase based on the chromosomal behavior. So prophase 1 is different from prophase. It is different from prophase of mitosis based on dash. Can you answer this? Prophase 1 of meiosis 1 is different from prophase of mitosis based on dash. What is the answer? It is based on
chromosomal behavior. It is based on chromosomal behavior. Right? What are all those things? Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin and diakinesis. So first ennaavudhu parunga, leptotin la ennaavudhu parunga. In this stage, chromosome become gradually visible under light microscope. Chromosome ennaavudhu light microscope la gradually visible avudhu. Compaction of chromosome continues throughout leptotin. Okay, compaction is nothing but condensation of chromosome. Okay, condensation of chromosome continues throughout leptotin. This is followed by second stage of prophase 1 called zygotin. Okay va, appo during this stage, so first stage idara mudiyudhu, leptotin is first stage. Okay va, zygotin, in this stage chromosomes start pairing together and this process association with called as synapses. So what I am trying to say, first chromosome அதாவது leptotinல எனக்கு என்ன கிடைக்குது, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரிமெம்பர் chromatins are there. Let's remember chromatins are there, right? Okay, so let's do, yeah, so இந்த மாதிரி chromatins இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா, so I have chromatins. இந்த chromatinஸ்லாம் என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா திக் ஆகி chromatids ஆ மாறுது. இந்த chromatinஸ்லாம் திக் ஆகி chromatids ஆ மாறுது. So this is happening in leptotin. Are you clear? So first chromatins எல்லாமே திக் ஆகி chromatids ஆ மாறுது. எதுல? prophase 1 உடைய leptotinல. Okay, next one I am talking about zygotin. இப்போ இந்த zygotinல என்ன ஆகுதுன்னா, லைக் இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த chromosomes எல்லாமே they create a sister chromosome, right? They create a sister chromosome. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு ஒரு sister chromatid ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? They are creating a sister chromatids. So இந்த மாதிரி, okay, they are creating a sister chromatids, right? Okay, and adhe mari consider, let's imagine rendu per irukanga vechukonga. Okay, so no need to have 4 people. சரி, ரெண்டு ஓகே, ரெண்டு chromatids இருக்காங்கடா. chromatins இருந்தாங்க, chromatins மாறி இப்போ chromatids ஆ மாறிட்டாங்க. அந்த chromatids ஆ zygotin கிட்ட வராங்க. அப்ப அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, they creates a sister chromatids. ஓகேவா, so first we'll write this. Here what happened, chromatin got converted into chromatid. Okay, and here chromatids create sister chromatids. They create sister chromatids, right? Every chromatids creates a sister chromatids. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, zygotin, the word zygote means fusion. Okay, word zygote means fusion. அப்ப இவங்க என்ன வராங்க, இவங்க ரெண்டு பேர் fuse பண்ண வராங்க nearly. Okay, என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, right? In zygotin, during this stage chromosomes start pairing together. Chromosomes start pairing and this process of association is called as synapses. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Okay, electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. Okay, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called as bivalent, or it is also known as tetrad. Okay, what they are trying to say, இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கா, இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ், கன்சிடர் திஸ் இஸ் குரோமோசோம் A, this is chromosome B. ஓகேவா, இப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா லைக் பேர் ஆகுது. ஓகே, அப்போ A is homologous to B. A chromosome is homologous to B. அப்ப ரெண்டு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோமும் பக்கத்துல வருது. ரெண்டு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோமும் பக்கத்துல வருது. அப்ப என்ன ஆகுது எனக்கு, let me do this. ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வராங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வராங்க. Okay, they are coming close together, they are going to create a bond. Okay, ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர போறாங்க. ரெண்டு குரோமோசோம், ரெண்டு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் ஒண்ணா சேர போறாங்க. Are you getting my point? Okay, so what I'm trying to say, see, இங்க ஒரு குரோமோசோம் இருக்குடா. Let's imagine ஒரு குரோமோசோம்ல ரெண்டு ஆர்ம். This is chromosome A உடைய number 1 arm. இது chromosome B உடைய number 2 arm. Sorry, chromosome A உடைய, this is chromosome A உடைய number 2 arm. This one is chromosome A number 1 arm.
This is chromosome A number 2 arm. ஓகேவா? இப்போ இவருக்கு இவரு sister chromatids. Got it? They both are sister. Okay, same. But ஆனா இன்னொரு chromosome இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Let's imagine this is chromosome B உடைய first arm and this is chromosome B உடைய second arm. இவங்களுக்கு இவங்க யாரு? Sister chromatids. But ஆனா குரோமோசோம் ஏக்கும் குரோமோசோம் பிக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவங்களை நான் என்ன சொல்றேன்? நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் சொல்றேன். ஓகே, ஐ கால் இட் as நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் ஆஃப் homologous chromosomes. Important question. Okay, non-sister chromatids of homologous chromosome. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹோமோலோகஸ் தான், ஆனா அவங்களுடைய குரோமாட்டிட்ஸ் ஒன்னு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் சேம் கிடையாது, ரெண்டு வேற வேற குரோமாட்டிட்ஸ். ஆக என்ன ஆகுது, இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல வராங்க. இவங்களை கொண்டு வர்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபியூஷனை பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சினாப்ஸ். அண்ட் அந்த சினாப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு பேரு சினாப்டோனீமல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் as synaptonemal complex. அப்ப என்ன ஆகுது, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு குரோமாட்டிட்ஸ் இருந்ததுடா. குரோமாட்டின் இருந்தது, குரோமாட்டிடா மாறிச்சு. குரோமாட்டிட் அதுக்கான சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருச்சு. இப்போ ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ் பக்கத்துல வருது, ஃபியூஸ் ஆகுது. இதை ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்றாங்க? சினாப்டோனீமல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க. இது எங்க நடக்குது? ஜைகோட்டின்ல நடக்குது. ஆர் யூ கிளியர் சோ ஃபார்? Yes, are you clear so far? Yes guys. Okay, fine. So ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வராங்க, synaptonemal complex form ஆகுது. So where can I see synaptonemal complex? It is produced during the zygote. Okay, so next let's talk about, இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்தாங்கல்ல, அப்ப எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு குரோமோசோம். How many chromosomes are there? 2 chromosomes are there. How many chromatids are there? 4 chromatids are there. So I call it as tetrad. அப்ப இதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்றேன்? டெட்ராட்னு சொல்றேன். ரெண்டு குரோமோசோம் இருந்ததுனால இவங்கள பைவேலன்ட்னு சொல்றேன். Got it? So அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குது? எனக்கு ஜைகோட்டின்ல I am getting a bivalent or I am getting a tetrad. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்க. Got my point? இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்க. Are you clear? Right? Fine. Next, coming to this. However, these are more clearly visible at the next stage. எனக்கு அப்போ இந்த complete fusion எனக்கு ரொம்ப clear-ஆ எந்த ஸ்டேஜ்ல தெரியுது? It is able to seen only in packaging. ஓகே, அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்றாங்கன்னு சொல்றேன். பட் ஆனா ரெண்டு பேரும் சேர்றத நான் கிளியரா எப்ப எனக்கு விசிபிளா தெரியுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தெரியுது. அந்த ஸ்டேஜ்க்கு பேர் என்ன? பேக்கெட்டிங். The first two stages of prophase 1 are relatively short lived compared to next stage. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? லைக் ப்ரோஃபேஸ்ல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு? லெப்டோட்டின், ஜைகோட்டின், பேக்கெட்டின், டிப்ளோட்டின் அண்ட் டயகைனசிஸ். இவங்க ரெண்டு பேருமே ஷார்ட் லிவ்ட். These both are short lived when compared to packaging. When compared to packaging, right? சரி, ஓகே, என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம். During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrads. 4 chromatids இருக்குன்னு சொல்றல அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப டிஸ்டிங்க்ட்டா டிஃபரண்டா தெரியுறாங்க. Okay, this stage is characterized by the appearance of recombination nodules. It is because of recombination nodules and the sites at which crossing over occur between எங்க நடக்குது? Between non-sister chromatids of homologous chromosome. நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? homologous chromosome எத்தனை இருக்கு? ரெண்டு homologous chromosome A, homologous chromosome B. ரெண்டு பேரும் homologous to each other. இவங்க கிட்ட குரோமோசோம் ஆர்ம் A 1 இருக்கு and ஆர்ம் 2 இருக்கு. அதே மாதிரி இவங்கள்ட்டயும் ஆர்ம் 1 இருக்கு and இவங்கள்ட்டயும் ஆர்ம் 2 இருக்கு. ரைட்டா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். இவங்களை நான் என்ன சொல்றேன்? சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் சொல்றேன். அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் என்ன சொல்றேன்? சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் சொல்றேன். ஆனா
இவங்க ரெண்டு பேர், லெட்ஸ் இமேஜின் இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது, நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். தே ஆர் கால்ட் அஸ் நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் என்ன நடக்குது, ரெண்டு நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் நடுவுல என்ன நடக்குது, கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. ரைட்டா? எந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்குது, பேக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ்ல நடக்குது. I hope this one is clear. Yes guys? Yeah? Crossing over takes place in packaging between two non-sister chromatids of two homologous chromosomes. Okay, fine. And crossing over, what is crossing over? It is an exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Very important. So exchange of genetic material enga nadakudhu? It is happening only in meiosis. It is happening in meiosis 1. It is happening in meiosis 1. Exchange of genetic material takes place in meiotic 1. Okay, it's not meiosis 2. Crossing over is also an enzyme mediated process, and the enzyme is involved is called recombinase. அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்றாங்களா, இதுக்கான enzyme யாரு, recombinase. Crossing over leads to recombination of genetic material of the two chromosome. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of packaging. அப்ப crossing over, recombination இது எல்லாமே எப்போ end ஆகுது, packagingல முடியுது, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over. Right? சரி, இப்போ ரிகார்ட் பாப்போமா, என்ன சொல்றாங்க இவங்க, இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸும் பக்கத்துல வந்தாங்கப்பா. யார் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க, சினாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்களா அப்படின்னா சேர்ந்துட்டாங்க, பட் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. ஓகேவா? அவங்களை நான் என்னன்னு சொல்றேன், பைவேலண்ட்னு சொல்றேன், டெட்ராய்டுன்னு சொல்றேன். ஆனா எனக்கு அவங்க ஆக்சுவலா எப்ப எனக்கு விசிபிளா தெரியுறாங்கன்னா பாக்கெட்டின்ல தான் விசிபிளா தெரியுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அவங்களே இந்த மாதிரி ஆட் பண்றேன். லெட்ஸ் இமேஜின் திஸ் இஸ் ஒன் குரோமோசோம் and this is one chromatid. Okay, ரெண்டு chromatid தான். ஓகே, இந்த மாதிரி ரெண்டு chromatid இருக்கு. ரைட்டா? அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு chromatid, இங்க ஒரு chromatid இருக்கு, and இங்க ஒரு chromatid இருக்கு. ரைட்? அப்போ என்னாச்சு, இவங்களும் எப்படி சொல்றது, லெட்ஸ் டு ஒன் திங். இவங்களை எப்படி எரேஸ் பண்ணிடுவோமா, yes, now it is clear. ஓகே, ஒரே கலர்ல ரெண்டு குரோமாட்டின் இருந்தது, குரோமாட்டிடா மாறிச்சு. அந்த குரோமாட்டிட் என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. இந்த குரோமாட்டிட் ஒரு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு. ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸும் பக்கத்துல வருது, ரெண்டுமே ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ரெண்டு பேரும் ஜைகோட் ஜாயின் ஆகுறாங்க. ரெண்டு பேரும் எங்க கிராஸ் ஓவர் ஆகுறாங்க, பாக்கெட்டின்ல கிராஸ் ஓவர் ஆகுறாங்க. என் கண்ணுக்கு அது தெரியுது. ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்த நான் என்னன்னு சொல்றேன், I call this as recombination nodule. Okay, I call this as recombination nodule. Okay, or I can also call it as crossing over. What is crossing over? Exchange of genetic material. Exchange of genetic material. Right? Exchange of genetic material. Let me erase all these things. Okay, so exchange of genetic material takes place on the packaging. I hope this one is clear. And this recombination is because of, in the recombination nadakkuradhu edanaala, because of which enzyme? It is called as recombinase. This is called as recombinase enzyme. சரி, அடுத்து என்ன ஆகுது, டிப்ளோட்டின்ல. Right? Let's talk about diplotin. In diplotin, what happened? It is the beginning of diplotin. It is recognized by dissolution of synaptonimal complex. எப்படி நான் diplotin start ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றேன்,
by dissolution of synaptonemal complex. What does it mean? First எனக்கு synaptonemal complex என்ன பண்ணுச்சு, ரொம்ப டைட்டா கிரியேட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல கொண்டு வந்துச்சு. ஆனா இப்போ அந்த synaptonemal complex கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிசால்வ் ஆகுது. டிசால்வ் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, அந்த சேர்ந்து இருந்த அந்த ரெண்டு குரோமாட்டிட்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருந்தது பாத்தீங்களா, அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனியா வராங்க. பட் ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே ஜாயின் பண்ணிக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிராசிங் ஓவர் அது மட்டும் அப்படியே இருக்கு. மத்தபடி இவங்க எல்லாருமே வெளில வராங்க. ரைட்டா, ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி சைடுல வராங்க. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் கனெக்ட் ஆகி இருக்காங்க. Got it? Fine. Okay, so the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent are separate from each other except the site of crossing over. எல்லா இடமும் செப்பரேட் ஆகுது except sites of crossing over. These X-shaped structures are called as chiasmata. In oocyte of some vertebrates, diplotin can last for months of years. அப்போ நான் இது என்ன சொல்லலாம், longest phase ன்னு சொல்லலாமா? Longest phase of prophase. Longest phase of prophase. But not in all. Okay. Usually in vertebrates and in some vertebrates, it is for months and years. Got it? Okay. அப்போ என்ன ஆகுது, டிப்ளோட்டின்ல என்ன ஆகுது, இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல இருந்தாங்க. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க. இப்போ இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகுறாரு, இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகுறாரு. ரைட். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன ஒரு பாண்ட் இருந்ததா, அந்த பாண்ட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. காட் இட்? அப்ப எங்க மட்டும் அவங்க இப்ப பாருங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கும் பாருங்க. ரைட். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் பாருங்க. Right? Distance is more. Here distance becomes more because what happens? Synaptonemal complex dissolves. This I call it as diplotin. ஆனா கடைசி இந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் என்ன இருக்கு, அப்படியே ரிமைன் ஆயிருக்கு. Which this stage I call it as chiasmata. Okay, and remember, when do chiasmata terminates? எப்ப நடக்கும், எங்க chiasmata வந்து terminate ஆகும் அப்படின்னா, that happens in diakinesis. It happens in diakinesis. Right? Chiasmata terminates during diakinesis. Let me talk about diakinesis now. Okay, so the final stage of meiotic prophase 1 is diakinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. So can you see, where do terminalization of chiasmata takes place? It takes place in diakinesis of prophase 1. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. யார் வந்துறாங்க, spindle fibers வந்துறாங்க diakinesisல. Okay, by the end of diakinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represent transition to metaphase. அப்ப என்ன அர்த்தம், இவ்ளோ நேரம் யார் கூடவே இருந்திருக்கா, நியூக்ளியர் மெம்பரேன் உள்ளவே இருந்திருக்காங்க. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் கூடவே இருந்திருக்காங்க. ரைட். அப்ப எல்லாமே நியூக்ளியர் மெம்பரேனுக்கு உள்ளே நடந்திருக்கு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக் ஆகுறாங்களா, இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக் ஆகும் பொழுது, சரி ரெண்டு பேரும் பிரேக் அவுட் ஆயிட்டாங்கப்பா. ஓகே, ஏன்னா டெர்மினலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ரைட்டா. ஆனா பிரேக் ஆகும் பொழுது ஒரு இடத்துல மட்டும் என்ன பார்த்துட்டாங்கன்னா, அந்த யூனிட்ஸ் மட்டும் லைட்டா பாதி யூனிட் இவங்ககிட்டயும் பாதி யூனிட் இவங்ககிட்டயும் வந்துருச்சு. Are you getting my point? ஏன்னா அந்த chiasmata இருந்தது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரீஜன் மட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே காமனா வந்துருச்சு. ஓகே, இதுதான் நான் என்ன சொல்றேன், ஜெனடிக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னு சொல்றேன். ஓகேவா? ரைட். இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க. ஃபைன். இப்போ பைவேலண்ட் கிடையாது, ரெண்டு பேரும் மோனோவேலண்டா மாறிட்டாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஆனா அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னா இவரெல்லாம் பிரிகிறாரு. யார் அவரு, நியூக்ளியர் மெம்பரேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிகிரேட் ஆகுறாரு. நியூக்ளியர் மெம்பரேன் டிகிரேட் ஆகுறாரு. இங்க ஒருத்தர் இருப்பார்ல, சென்ட்ரியோல், அவர் என்ன பண்றாரு, ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போறாரு. ஓகே, சென்ட்ரியோல் என்ன பண்றாரு, ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போறாரு. போன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க இருந்து ஆஸ்டர் ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. ஆஸ்டர் ரேஸ்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது, எனக்கு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே
எங்க நடக்குது? டயாகைனசிஸ் நடக்குது. இப்போ இதை வச்சு நான் என்ன சொல்லலாம்? எனக்கு மெட்டாஃபேஸ் 1 ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்றதை நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். I hope this one is clear. Yes, please do like the session and watch. Yes, 3 students are watching in YouTube and 45 are in Zoom. Okay. Zoom students எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yeah. Okay, fine. So other 2 also, like, please do comment your doubts. உங்களோட doubts ஏதாவது இருந்தா comment பண்ணுங்க. Okay, let me continue this. Fine. அடுத்து எங்க வரோம்? நம்ம மெட்டாஃபேஸ் 1க்கு வரோம். ஓகே, மெட்டானாலே நமக்கு என்ன தெரியும்? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் மெட்டா? ஈக்குவல். அப்போ இங்க என்ன இருக்கும்? மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருக்குமா? இங்க என்ன இருக்கும்? மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருக்குமா? நார்மலா மைட்டாசிஸ்ல எத்தனை மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருந்தது? நார்மலா மைட்டாசிஸ்ல எத்தனை மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருந்தது? மைட்டாசிஸ்ன்ற பட்சத்துல மைட்டாசிஸ்ல இட் will be 1. ஆனா மியாசிஸ் 1ல it will be 2. ஓகே, மியாசிஸ் 1ல எத்தனை மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருக்காமா? 2 மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருக்காம். அப்ப பாருங்க 1 and 2 2 மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் வரைஞ்சாச்சு. Got it? Okay, let me give metaphasic plate in a different color. சரி, 2 மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் 1 and 2. ஓகே, வேற யார் இருக்கா? சரி, சென்ட்ரியோல். ஓகே, சென்ட்ரியோல் போட்டாச்சு. சென்ட்ரியோல இருந்து யார் வராங்க? ஆஸ்டரேஸ். லெட்ஸ் இங்க போட்டுறலாமா? சென்ட்ரியோல இங்க சென்ட்ரியோல் போட்டாச்சு, இங்கேயும் ஆஸ்டரேஸ் போட்டாச்சு. அண்ட் ஆஸ்டரேஸ்ல இருந்து இப்போ என்ன ஆகுது? எனக்கு மெட்டாஃபேசிக் பிளேட்ல யார்? இவங்க 2 பேரும் இவங்க வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. இப்ப பாருங்க, இதுல 2 ஸ்பிண்டில் ஃபைபரை மட்டும் நான் டிஸ்கண்டினியூஸா கொடுத்திருக்கேன். நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு? 2 ஸ்பிண்டில் ஃபைபரை மட்டும் நான் டிஸ்கண்டினியூஸா கொடுத்திருக்கேன். மத்த எல்லா ஸ்பிண்டில் ஃபைபரும் கண்டினியூஸா இருக்கு. Got my point, right? What I'm trying to say here, இங்க பாருங்க, this is continuous spindle fiber. Okay, this is continuous spindle fiber. This is discontinuous spindle fiber. This is continuous spindle fiber and this is discontinuous spindle fiber. What does that mean? ஏன் அவங்க டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்காங்கன்னா, அந்த இடத்துல யார் வந்து சேர்ந்திருக்கா? அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து சேர்ந்திருக்கு. Are you getting my point? So ஒரு குரோமோசோம் இந்த மாதிரி இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி இன்னொரு குரோமோசோம் இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கு. அப்ப பாருங்க, ஒரு குரோமோசோம் எங்க இருக்கு? மெட்டாஃபேசிக். கன்சிடர் மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் 1. இது மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் நம்பர் 2. மெட்டாஃபேசிக் பிளேட்ல ஒரு குரோமோசோமும் மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் 2ல ஒரு குரோமோசோமும் வந்து சேர்ந்திருக்கு. Are you getting my point? 2 பேரும் ஒரு ஈக்குவேட்டரல் லைன்ல வந்து நிக்கிறாங்க. பட் ஒரு ஈக்குவேட்டரல் லைன் இல்ல, நம்ம கிட்ட 2 ஈக்குவேட்டரல் லைன் இருக்கு. ஓகேவா? 2 பேரும் இந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் ஆகுறாங்க. Let's read this, what they are trying to explain. In metaphase 1, the bivalent chromosome align on the equatorial plate. Okay, the microtubules from the opposite pole of the spindle attached to kinetochore of homologous chromosome. This is normal. Kinetochore ellame varum, connect avanga. Okay, fine. And homologous, ipo idhula parunga, மெட்டாஃபேஸ்ல பாருங்க, இங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, இங்க ஒரு மெட்டாஃபேசிக் பிளேட், இங்க ஒரு மெட்டாஃபேசிக் பிளேட். 2 மெட்டாஃபேசிக் பிளேட் இருக்கு எங்க? மியாசிஸ்ல. ஓகே, சோ this is one metaphasic plate. This is metaphasic plate 1 and this is metaphasic plate 2. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே அவங்க கிட்டே போயிடுது. இந்த பிளேட்ல இருக்க குரோமோசோம் எல்லாம் இவங்க கிட்டே வந்துருது. சோ அப்போ அனாஃபேஸ் உடைய எண்ட்ல பாருங்க, இது ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம், அதே மாதிரி இது ஒரு குரோமோசோம், இது ஒரு குரோமோசோம். பட் ஆனா எனக்கு மைட்டோசிஸ்ல என்ன கிடைச்சது? குரோமாட்டிட் கிடைச்சதா? ரிமெம்பர், அனாஃபேஸ் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் என்ன இருந்தது? அதுல
they carry chromatid on poles. But ana inga anaphase 1 of meiosis 1, anaphase 1 of meiosis 1, they have chromosome on poles. ரெண்டு போல்ஸ்ல என்ன இருக்கு? குரோமோசோம்ஸ். இங்க குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, இங்க குரோமாட்டிட்ஸ் இருக்கு. This is nothing but mitosis, this is nothing but meiosis 1. இது தாண்டா சேஞ்ச். இந்த சேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ் ஈஸி. ஓகேவா? ஃபைன். லெட்ஸ் ரீட் திஸ். Anaphase 1. The homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated with the centromere. So no sister chromatids will get segregated. Okay, so enna solranga? No sister chromatid separated during this process. No sister chromatid separated during this process. Yes guys. Okay, last one is telophase 1. The nuclear membrane and nucleolus reappear. Okay, இப்போ என்னாச்சு? telophase-னா ரெண்டு பேரும் போயிட்டு தனித்தனியா அங்க இருந்துட்டாங்க. அப்ப அங்க ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன், இங்க ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன். ஓகேவா? ஃபைன், அதுதான் சொல்றாங்க. nuclear membrane and nucleolus reappears, cytokinesis follow, and this cycle is called as dyad of the cells. ஓகேவா? அப்போ அங்க எத்தனை குரோமோசோம் chromatid இருந்தது? How many chromatids are present in? How many chromatids in each cell? Answer is 2, which I call it as dyad. Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nuclease. The stages between two meiotic division is called as interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2 and much simpler prophase than prophase 1. Okay va? என்ன ஆகுது? Let's go with our diagram. Anaphase கிட்ட வருமா? Anaphase கிட்ட வரும் பொழுது என்ன ஆகுது? இந்த குரோமோசோம் இங்கே வந்துருச்சு. ஓகேவா? இந்த குரோமோசோம் இங்க வந்துருச்சு. அதே மாதிரி இந்த குரோமோசோம் இங்க போயிடுச்சு. Got it? அப்புறம் டீலோஃபேஸ்ல என்னாச்சு? டீலோஃபேஸ்ல இங்க ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு, இங்க ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் இட், டீலோஃபேஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் டீலோஃபேஸ் இதே நடந்துருச்சு. அடுத்து என்ன ஆகும்? This undergo interkinesis. It undergo interkinesis. What is interkinesis? It is a short-lived time period between meiosis 1 and meiosis 2. That means it is going to give rise to meiosis 2. புரியுதா? இப்போ இந்த இன்டர்கைனசிஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம எங்க போறோம்? We are entering into meiosis 2's prophase 2. Okay, we are entering into meiosis 2's prophase 2. Right? Okay, fine. Meiosis 2's prophase 2. Okay, now let's read this back. So let's talk about meiosis 2. What is meiosis 2? Meiosis 2 in this, again, as I already said, it is almost same like மைட்டோசிஸ். எப்படி இருக்கு? மைட்டோசிஸ் மாதிரியே இருக்கு. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? meiosis 1 முடிஞ்ச உடனே meiosis 2 ஸ்டார்ட் ஆகுதா? There is no gap in between. It is a continuous sequential process. It is a continuous sequential process. meiosis 2 எப்படி வருது பாருங்க? Same as like mitosis. Prophase 2. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. It resembles normal mitosis. Looks same like mitosis. A nuclear membrane disappear by the end of the prophase 2. The chromosome again become compact. அப்போ என்னென்னலாம் எனக்கு மைட்டோசிஸ்ல நடந்ததோ அது எல்லாமே திருப்பி எனக்கு மியோசிஸ்ல நடக்குது. Got it? So இங்க பாத்தீங்களா? இப்போ என்னென்னலாம் ப்ரோஃபேஸ்ல நடந்ததோ அது எல்லாம் இங்க நடக்குது.
இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மைட்டாசிஸையே நான் என்ன பண்றேன், மியாசிஸ் 2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, மியாசிஸ் 2. அப்போ எனக்கு எத்தனை குரோமோசோம் இருந்தது அங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. எத்தனை குரோமோசோம் இருந்தது, 2 குரோமோசோம் இருந்ததா, ஒரு செல்ல ஒரு குரோமோசோம் இருந்ததா. இப்ப அதே கான்செப்ட் தான் இங்க. ஓகே, இப்ப இந்த டயகிராமே கொஞ்சம் மாத்துவோமா. எப்படி இருந்தது பாருங்க இது, ரைட். இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல், சென்ட்ரியோல் கூடவே யார் இருந்தா, ஒரு குரோமோசோம் இருந்தாங்களா, ரைட்டா. அதே மாதிரி இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல் இருந்ததா, இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல் அண்ட் இங்க ஒரு குரோமோசோம், ரைட். இப்படி இருந்ததா. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் இமேஜின் இந்த சென்ட்ரியோல் ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. ஓகே, சோ ரெண்டா டிவைட் ஆகும் பொழுது என்னாச்சு, ஓகே let me do one thing, I will go with this itself. ஓகே, சரி, இது வரைக்கும் முடிஞ்சதா. அடுத்து என்ன ஆகுது, இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, சைட்டோகைனசிஸ் நடக்குது. ஓகே, சைட்டோகைனசிஸ்ன்றது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ரெண்டா டிவைட் ஆயிடுமா, ரைட். இதுல ஒரு சென்ட்ரியோல், இதுல ஒரு குரோமோசோம், இதுல ஒரு சென்ட்ரியோல், இதுல ஒரு குரோமோசோம், ரைட். நியூக்ளியர் மெம்பரேன், நியூக்ளியர் மெம்பரேன், ரெண்டு சைக்கிள் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு சைக்கிள்லயுமே என்ன ஆக போகுது, this also undergo meiosis 2, this also undergo meiosis 2, ரெண்டுமே meiosis 2 பண்ண போகுது. got my point. நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இவங்க சைட்டோகைனசிஸ் பண்ணலடா, இவங்க சைட்டோகைனசிஸ் பண்ணல, அவங்க டைரக்டா எதுல வந்துட்டாங்க, meiosis 2க்கு வந்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. என்ன நடக்கும்ன்றது பார்ப்போம். ஓகேவா. சோ இவங்க சைட்டோகைனசிஸ் பண்ணல, அப்போ இவங்க ரெண்டா டிவைட் ஆக மாட்டாங்க. அப்போ எப்படி இருக்கும்ன்றதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல சொல்றேன், ரைட். ஓகே, லெட்ஸ் டு meiosis 2. What are all the conditions? First one is prophase 2. Okay, in the prophase 2, first you can say we'll be having a cell, right. We'll be having a cell. In the cell குள்ள எனக்கு எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருந்தது, how many nucleus were there? I had 2 nucleus, 1 and 2. இந்த மாதிரி ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருந்ததா. Let's imagine like நியூக்ளியஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா. இப்போ என்ன இருந்ததுன்னா, இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல், இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல். ஓகே, அதே மாதிரி கீழே இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல், இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல், ரைட். இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் என்ன பண்றாங்க, they create a aster race, right. Aster race ல என்ன ஆகுது, they again creates an spindle fiber. ஏன் நான் ரெண்டு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் வரையறேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் அங்க வந்து நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கலன்னு சொன்னேன். ஓகே, if there is an absence of cytokinesis, அப்போ நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்கு, அதுக்குள்ளே திருப்பி meiosis 2 நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேவா. சோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு குரோமோசோம் வந்து இங்க உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு, இந்த மாதிரி. ஓகே, இங்க ஒரு குரோமோசோம் வந்து உட்கார்ந்துருச்சு, ரைட். சோ this is my prophase 2. Okay, next என்ன ஆகுது, next one is metaphase 2. Okay, metaphase 2ன்ற பொழுது இவங்ககிட்ட எத்தனை மெட்டாபேசிக் பிளேட் இருக்கும், how many metaphasic plate will be there, how many metaphasic plate will be there. We know meiosis 2 is also similar to mitosis. Mitosisல எத்தனை மெட்டாபேசிக் பிளேட் இருந்தது, how many metaphasic plates were there in mitosis, 1. இங்கேயும் அப்ப எப்படி இருக்கணும், இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்கணும், பட் 1 in 1 நியூக்ளியஸ், 1 in 1 நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற பொழுது என்கிட்ட எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கீங்க, என்கிட்ட எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கீங்க, I have 2 cells. Got my point? I have 2 cells. What did I have? I have 2 cells. அப்போ என்னாச்சு, எனக்கு இங்க ஒண்ணு, இங்க ஒண்ணு, இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல், சென்ட்ரியோல், அப்புறம் aster race, aster race, நடுவுல யார் வரா, spindle fiber, right. and நடுவுல இருக்கிறது ஒரு குரோமோசோம், இங்க ஒரு குரோமோசோம் இருக்கா. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, மெட்டாபேசிக் பிளேட் வரையறேன். இது பாருங்க, இது ஒரு மெட்டாபேசிக் பிளேட், இது ஒரு மெட்டாபேசிக் பிளேட். காட் இட். அப்ப நான் காமனா என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு மெட்டாபேசிக் பிளேட் போட்டுடலாமா, காமனா ஒரு மெட்டாபேசிக் பிளேட் போட்டுப்போமா.
right? ஆனா இது ஒரு நியூக்ளியஸ், இது ஒரு நியூக்ளியஸ். புரியுதா? அப்ப என்கிட்ட ஒரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் ரெண்டு பேரும் வந்து உட்கார்ந்தாங்க. Got it? So this is metaphase 2. Next one is anaphase 2. இப்போ இங்க தான் question. ரைட்டா? ஆல்ரெடி நமக்கு என்னென்ன தெரியும்? anaphase 1ல யார் இருந்தா? chromatids or chromosome? Tell me. Anaphase 1ல chromatids இருந்தாங்களா? Anaphase of mitosis வெச்சுக்கோங்களேன். Let's imagine anaphase of mitosis. Anaphase of mitosis. Mitosis ஓட anaphaseல யார் இருந்தா? chromatid இருந்தாங்களா? chromosome இருந்தாங்களா? हेमलता ये तो हिंदी चैनल नहीं है यार, लाइक ये थोड़ा सा तमिल के लिए, अगर आपको हिंदी चाहिए तो लाइक उसके लिए अलग एक चैनल है, वो भी बता देता हूँ. ओके, लेकिन इधर तमिल और इंग्लिश में क्लासेस चलेगा. Okay, so anaphase of mitosis. Anaphase of mitosis la chromatids irukka, chromosomes irukka? What's the answer? Mitosis la I can see chromatids. Okay, anaphase of mitosis la chromatids irukku. Aduve if I talk about anaphase of anaphase 1 of meiosis 1, அதுல என்ன இருந்தது? எனக்கு chromatids இருந்தா, chromosomes இருந்ததா? chromatids or chromosomes? The answer is chromosomes. Last one I'm going to talk about anaphase 2 of meiosis 2. இங்க எனக்கு chromatids இருக்கா, chromosomes இருக்கா? Here I am going to have chromatids because mitosis and meiosis 2 both are same. அப்படின்ற பொழுது let me do the same content. So let me talk about anaphase. So என்ன ஆகுது எனக்கு? I'll bring all the same. இங்க ஒரு centriole and asterase, right? And then after that we'll get some spindle fibers, but spindle fibers are not complete because it is getting back. Okay, anaphases, spindle fibers coming back. அப்ப இதுல என்ன ஆகுதுன்னா பாதி chromatids இந்த பக்கம் போயிடுது, பாதி chromatids இந்த பக்கம் போயிடுது, பாதி chromatids இந்த பக்கம் வந்துடுது. இந்த மாதிரி ரைட்டா? அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, பாதி chromatids இந்த பக்கம் போயிடுது, ரைட்? ரெண்டு பேரும் இங்க வந்துட்டாங்க. அப்போ எனக்கு இங்க என்ன கிடைக்குது பாருங்க, இங்க ஒரு chromatid கிடைக்குது, இங்க ஒரு chromatid கிடைக்குது. What I said, anaphase 2 of meiosis 2 has chromatids only, which makes a huge difference. இப்போ அடுத்து என்ன பண்றோம் நம்ம? We come to telophase. What happened in telophase 2? This will create a nuclear membrane, here one nuclear membrane, here one nuclear membrane, here one nuclear membrane. So total எனக்கு எத்தனை nucleus கிடைக்குது? Total I am going to get 4 nucleus, and after cytokinesis I am going to get 4 offsprings. Okay, and every single offspring, each offsprings are haploid in nature. Each offsprings are haploid in nature. என்ன ஆகும்? ரெண்டு டிவைட் ஆகுமா? இவங்க ரெண்டு பேர் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஆயிடுவாங்க, இவங்க ரெண்டு பேர் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஆயிடுவாங்க. அப்ப எத்தனை கிடைக்கும்? எனக்கு 4 செல்ஸ் கிடைக்கும். எனக்கு மொத்தமா 4 செல்ஸ் கிடைக்கும். Yes, totally I'll get 4 cells here. Clear guys? Right? So let's read this. முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான். Metaphase 2. At this stage the chromosome align at the equator and the microtubule from the opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore. Same. Okay, anaphase 2, it begins with simultaneous splitting of the centromere, each chromosome which holding sister chromatids together, allowing them to move towards the opposite pole of the cell, shortening the microtubules, attaching the kinetochores. Okay, so என்ன ஆகுது?
ஆல்ரெடி இங்க வந்து அவங்க டிவைட் பண்ண மாதிரி காட்டுறாங்க, நான் டிவைட் பண்ணாம உங்களுக்கு கொடுத்தேன். டிவைட் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு இதே மாதிரி இதுல இருந்து ஒரு செல், இதுல இருந்து ஒரு செல், இதுல இருந்து ஒரு செல், இதுல ஒரு செல், ரைட்டா? So we have got 4 cells. Last one, telophase. Meiosis ends with telophase 2, in which the two group of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. Again என்ன ஆகுது? nuclear envelope கிடைக்குது, cytokinesis follow ஆகுது, tetrad cells produce ஆகுது. எனக்கு எத்தனை daughter cell கிடைக்குது? 4 haploid daughter cells கிடைச்சிருக்கு. Okay, so what is the significance of meiosis? Okay, so as of now, meiosis 1 and 2, is that clear for you all? Meiosis 1 and 2, is that clear for you all? Yes, guys. Yes. So almost we are done. Okay, so let's wind up. Okay, so significance of meiosis. எங்க நடக்குது significance? Meiosis எங்க நடக்குது? It is a mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexual reproduction of organisms. அப்ப meiosis எங்க நடக்குது? It is happening in production of generations in sexually reproducing organisms, even though process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to next. Variation are very important for the process of evolution. So I can say, what is the positivity of meiosis? Meiosis is used in producing it is used in producing the offsprings. It is used in producing the offsprings when it is done sexually. Okay, when it is sexually reproduced, அப்ப அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்குது? எனக்கு ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், எனக்கு 4 ஹாப்ளாய்டு செல்ஸ் கிடைக்குது. ஆனா அந்த 4 ஹாப்ளாய்டு செல்ஸுமே ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் ஒன், எனக்கு இந்த வேரியேஷன்னால எனக்கு என்ன கிடைக்குது? எனக்கு எவல்யூஷன் கிடைக்குது. எவல்யூஷன் நடக்க, அதாவது வேரியேஷன் இல்லைன்னா எவல்யூஷன்றது நடக்காது. ஓகேவா? ரைட்? ஸோ yes, so let's read the summary also. Fine. According to the cell theory, okay, according to cell theory, who gave cell theory? Who gave cell theory? It was given by what is that? Schleiden, Schwann, and Rudolf Virchow. Right? So இவங்க ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் சேர்ந்து செல் தியரி கொடுத்தாங்க. Cell arises from pre-existing cell. Or a cell produced from another cells, right? And it was given by Rudolf. It was given by Rudolf. He said omnis e cellula, e cellula. Okay, it is omnis cellula e cellula, right? The process by which this occurs is called as division. Okay, எப்படி இந்த pre-existing cell ல இருந்து ஒரு புது செல் வருது? Cell division நால. Any sexually reproducing organism starts their life cycle from single cell zygote. So first cell க்கு பேர் என்ன? Zygote. Zygote ன்றது ஒரு diploid cell. Okay va? Cell division does not stop with the formation of the mature organism but continues throughout its life cycle. Okay? The stages through which a cell passes from one division to next is called as cell cycle. Okay, and cell division is divided into two phases. One another interphase, where அங்க என்ன நடக்குது? Preparation நடக்குது. Next one is M phase, அங்க என்ன நடக்குது? Actual cell division நடக்குது. Okay, interphase நான் further என்ன பண்றேன்? மூணு stages ஆ பிரிக்கிறேன். G1, S and G2. ஓகேவா? G1 என்ன பண்றாங்க? செல் grow ஆவறாங்க, நார்மல் மெட்டபாலிசம் நடக்குது. Okay, and இங்க என்ன நடக்குது? Most of the organelle duplication எங்க G1 ல நடக்குது. Most of the organelle duplication G1 ல நடக்குது. S phase ல என்ன நடக்குது? DNA replication நடக்குது, chromosome duplication நடக்குது. Remember, DNA amount doubles, but chromosome number remains same. Chromosome number remains same. ஓகேவா? அதே மாதிரி S phase-ல DNA replication இது எல்லாமே வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள நடக்குது. அதே வந்து சைட்டோபிளாசமா இருந்தா உள்ள என்ன நடக்கும்? சைட்டோபிளாசம்ல யாரோட டிவிஷன் நடக்குது? எனக்கு சைட்டோபிளாசம்ல சென்ட்ரியோலோட டூப்ளிகேஷன் நடக்குது. ரைட்டா? சென்ட்ரியோலோட டூப்ளிகேஷன் நடக்குது. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. Okay? And final growth also happens in G2 only.
Mitosis என்ன ஆகுது? Divided into 4 stage. என்னென்ன? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Chromosome condensation ஆகுது எங்க? Prophase. Chromosome condensation prophase நடக்குது. Centrioles என்ன ஆகுது? Opposite poles-க்கு போகுது. Nuclear envelope, nucleolus disappear ஆகுது. Spindle fiber start ஆகுது. இது எல்லாமே எதுல வருது எனக்கு? இது எல்லாமே prophase-ல வருது. ஓகேவா? மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன ஆகுது? அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்ல. எத்தனை ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் இருந்தது? ஒரு ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன். அனாஃபேஸ்ல என்னாச்சு? சென்ட்ரோமியர் டிவைட் ஆகுது அண்ட் குரோமாட்டிட்ஸ் போல்ஸ்க்கு போகுது. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். குரோமாட்டிட்ஸ் போல்ஸ்ல இருந்தா அதுக்கு பேரு மைட்டாசிஸ். அதுக்கு பேரு மைட்டாசிஸ். Once the chromatid reach the two poles, the chromosome elongation starts. Okay, and nucleolus and the nuclear membrane reappear. This stage is called as telophase. Okay, well, done. And nuclear division is then followed by cytoplasmic division is called as cytokinesis. Okay, mitosis and என்ன சொல்றேன்? equational division சொல்றேன். ஏனா chromosome number parent ஆ இருக்கட்டும் daughter ஆ இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலயுமே எப்படி இருக்கும்? ரெண்டுத்துலயுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, குரோமோசோம் நம்பர் டாட்டர் அண்ட் பேரண்ட் ரெண்டு பேருமே சேமா இருந்தா அது மைட்டாசிஸ். அதே அடுத்து மியாசிஸ்க்கு வர. மியாசிஸ் எங்க நடக்குது? டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் நடக்குது which are destined to form gametes. மியாசிஸ் எதுக்காக நடக்குது? கேமெட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக நடக்குது. இத நான் என்ன சொல்றேன்? ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்றேன். ஓகே, ஏன்னா இவங்க என்ன பண்றாங்க? குரோமோசோம் நம்பரை ஹாஃபா மாத்துறாங்க, கம்மி ஆக்குறாங்க. ஓகே, இங்க என்ன ஆகுதுன்னா குரோமோசோம் நம்பர் reduces. இங்க chromosome number reduces. increase ஆகல, remain same இல்ல, but reduce ஆகுது. ஓகேவா? For making the gametes. In sexual reproduction, when two gametes fuse, the chromosome number is restored to value in the parent. Meiosis is divided into two phases. Another meiosis 1 and meiosis 2. First meiotic division என்ன நடக்குது? Homologous chromosome pair ஆகுது, bivalent form ஆகுது, crossing over நடக்குது. ஓகேவா? அண்ட் அவங்கள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா லாங் ப்ரோஃபேஸ் இருக்கு. அத ஃபர்தரா 5 பேசஸா டிவைட் பண்றாங்க. லெப்டோட்டின், சைகோட்டின், பாக்கெட்டின், டிப்ளோட்டின் அண்ட் டயாகைனசிஸ். அதுவே எனக்கு மெட்டாஃபேசிக் 1ல பாத்தீங்கன்னா பைவேலன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்ல அரேஞ்ச் ஆகுது. ஆனா எத்தனை ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்? 2 ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் இருக்கு. Okay, I have 2 equatorial plane. This is followed by anaphase 1, which is homologous chromosome move to the opposite pole. அப்போ anaphase 1ல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. anaphase 1ல chromosomes கிடைக்குது. ஓகே, anaphase-ல எனக்கு chromosomes கிடைச்சா அதுக்கு பேரு meiosis 1. அதுக்கு பேரு meiosis 1. ஓகேவா? And both their chromatids. Each pole receive half the chromosome number of the parent cell. In telophase 1, nuclear membrane and nucleolus reappears. Meiosis 2 is similar to mitosis. In the phase la, anaphase 2 la enna kedakudu? Sister chromatids. Again, நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு? எனக்கு anaphase la எனக்கு chromatids கிடைச்சா அதுக்கு பேரு என்னது? Mitosis. Got it? Thus, the end of meiosis, 4 haploid cells are formed. That's it. So, with this chapter is also getting over. So, cell and cell division, ரெண்டு சாப்டருமே நம்ம பார்த்தாச்சு. Any doubts in this? இருந்தால் please do ask. Okay. Any doubts in this? இருந்தால் please do ask. Okay, ma. So we are about to end this session. முடிஞ்சிருச்சு. Don't worry about the schedule. Don't worry about the consistency. Sure, நாங்க consistent-ஆ இந்த sale batch-ஐ complete பண்ணதான் போறோம். Okay, whether நீங்க follow பண்றீங்களோ இல்லையோ. Okay, personally what I feel is like our students who are studying in Thinkers Hub, they preferring this batch. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க எடுக்கிற இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு நல்ல ரிவிஷனா இருக்கு. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க படிச்சது எல்லாமே ரிவைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்னாலையும் நாங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நீங்க வீட்டில் உட்காந்து நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மேக் ஷூர் நீங்களும் இதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷெட்யூல் கம்பல்சரி கொடுத்துருவோம். அண்ட் த செகண்ட் திங், லைக் டோன்ட் forget to attend the classes during live, very important.
And the third one is like, don't forget to prepare for your mock test, monthly mock test marakadinga. Okay, we are coming up with a test series, but I'm sorry, it is not going to be free, it is going to be paid, because when we give things for free na adukana value romba kammiya kadakudhu. This what we have gone through this many months. செயல் பேட்ச் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து செயல் பேட்சை ஃப்ரீயா கொடுத்திருந்தோம், செயல் பேட்சோடைய மாக் டெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்திருந்தோம். பட் the value what you people has given is very less. Okay, and it is obviously bitter to hear, but idudha unma. So what we have decided is like, better we can give the test series for you people, sale batch students, as a minimal cost. Okay, and on the minimal cost edukagana ungalode commitment kagana. When you pay something to us, you will be committed towards us. So we prefer to go with a paid test series. Okay, so don't deviate yourself, proper பண்ணுங்க. I hope everything will goes better, and முடிஞ்சா நம்ம எல்லாரும் crash course-ல live-ல direct-ஆ meet பண்ணுவோம். Okay, so this is my promise, and thank you. Signing off. Like next week we all will again meet with a new topic. I guess probably the next topic வந்து I guess plant kingdom or animal kingdom something இருக்கும். Okay, that's it guys. Thank you so much for you all. Thank you so much for staying till the end of the session, and do like and then leave the session. Thank you all.